Доброго дня всім. Сьогодні я став перед вибором, дістав, як кажуть, закромів таку деревину. Хтось би сказав гниле дерево, але як насправді неймовірно красиве. Неймовірно. Треба, дуже б хотілося, напевно, з нього зробити якийсь шикарний підсвічник. Думаю, він вийде. Хочу, щоб ви взяли в цьому участь. Бачите, який він підгнивши трошки, підстоявши, але на ньому осталась тільки тверда деревина, яка має неймовірно гарну фактуру. Давайте спробуємо разом зробити цей виріб. Для того, щоб продовжити нашу роботу, треба розпустити цей старий горіх на стрічковій пилі. Розмітимо приблизно лінію, по якій має йти стрічкова пила, для того, щоб без лишніх чи без зайвих відходів використати цей стовбур. Подивимося, що у нас в результаті отримали. Трошки тут жив дерев'яний жук, зробив собі канавку. Ну що ж, потурбуємо його житло, а що ж робити? Так. Оце то, що ми зробили з нашим тим полінцем чи бревнишком. Краї ми згіблювали. І тепер необхідно для того, щоб отримати потрібний нам діаметр підсвічника, склеїти їх разом. Наносимо клей і склеюємо, проводимо склеювання. Після склеювання ми отримали таких дві заготовки. Нанесли на них за допомогою циркуля максимальний діаметр, який ми можемо отримати. Отримали центр, де буде кріпитися наша заготовка в токарному станку. На одній заготовці така сама ситуація з другою заготовкою. І надіємося зробити отаких два підсвічника, креслення яких я так попередньо зробив. Я їх виставлю пізніше, коли вони будуть готові на Фейсбуці. І будете голосувати, кому більше який сподобається.
Ну що, дістали округлу форму, тепер треба її торцувати.